Hujambo mtazamaji wa UBC TV, unakaribishwa katika taarifa hii ya habari ambapo tunatangaza kutoka mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano na bila kupoteza muda, hii hapa habari ya kwanza. Rais Yoweri Museveni na mkewe Janet Museveni wamesifu kamati ya kitaifa ya maandalizi ya mikutano miwili ambayo ilifanyika Speak Resort Munyonyo hivi karibuni, mmoja wa NAM na mwingine wa G77. Aliyesema haya wakati wa chakula cha mchana kilichoandaliwa kwa ajili ya kuwapongeza wanakamati hiyo katika ikulu ya Entebbe. Museveni na mkewe Mama Janet Museveni waliandaa na kuwakaribisha wanakamati ya maandalizi ya mikutano miwili ya kimataifa iliyofanyika Kampala mwezi uliopita, mmoja wa NAM na mwingine wa G77 na China. I thank everybody who contributed. You have shown that Ugandans don't have to be corrupt. They don't have to be lazy. And I thank Nachove and her team, and Nakadama, the supervisor, and Nabanja also, Nabanja Prime Minister was also involved. And everybody who was involved. Aliwasifu waandalizi na wadau mbalimbali kutoka sekta ya umma na sekta binafsi kwa kuandaa vyema tukio hilo la kihistoria na kuambia kwamba kujituma kwao na jinsi ambavyo walifanya kazi kwa bidii ni hatua ambayo ilichangia katika ufanikishaji wa matukio hayo mawili. Rais Museveni ambaye alikabidhiwa uwenyekiti wa muungano wa NAM na G77 na China aligusia baadhi ya masuala makuu atakayoyawekea msisitizo wakati wa muhula wake. I can see 4 points. Number 1, working for peace in the world. That should be number 1. We should work with all partners. This huge group of 6.6 billion people to push for peace and try to isolate those who promote war. That potential of south-to-south investments to produce goods and services using the raw materials of this huge group of countries. That's number 2. But number 3, you remember what I said in the conference center. Once you have produced the goods and the services, who buys them? Who buys them? The market, trading arrangements. Mkuu wa huduma za umma ambaye pia ni katibu wa baraza la mawaziri Lucy Nachobe pamoja na balozi ya dunia Ayebare ambaye pia ni katibu wa kudumu wa Umoja wa Kimataifa waliongoza wanakamati ya maandalizi kuandaa mikutano hiyo. Let us use this occasion to celebrate our accomplishments, learn from our experiences and strengthen our resolve for future. First and foremost, our success stemmed from the spirit of collaboration and teamwork. This permeated in every aspect of our planning process, and despite the challenges we faced, we remained united in our commitment to delivering a world-class event. Mikutano hiyo miwili ya NAM na G77 na China ilivutia maelfu ya wajumbe kutoka sehemu mbalimbali za dunia na kuitangaza Uganda kama moja kati ya nchi ambazo zina ujuzi wa juu wa kuandaa mikutano, maonyesho, kushughulikia mikataba na masuala kuhusu kuleta motisha. Dennis Igoha, UBC Habari, mjini Kampala. Asante sana Dennis Igoa kwa taarifa hiyo. Na Wizara ya Elimu na Michezo imeanza zoezi la kuwachagulia wanafunzi waliohitimu darasa la 7 shule za sekondari kwa mwaka huu 2024. Baadhi ya shule ambazo zimekuwepo muda mrefu na zinajulikana sana
na zinajulikana sana, zimepunguza alama za ufaulu, huku zingine nyingi tu zikiendelea kuzingatia alama za ufaulu walizojiwekea toka awali. Na hii imetokana na kwamba ufaulu wa wanafunzi wa mwaka uliopita hauna utofauti mkubwa na namna ambavyo wanafunzi walivyofanya mwaka huu. Akiongoza zoezi hilo katika ukumbi wa Umma Hall kwa niaba ya katibu wa kudumu katika Wizara ya Elimu na Michezo Keti Lamaro, mkuu wa elimu ya msingi na sekondari Ishmael Mulindwa amewataka walimu kuwa waaminifu katika zoezi hilo kwa kuzingatia alama zinazotakiwa kutoka kwa mwanafunzi. Shule ya Nabisunsa Girls imepewa wanafunzi 200 kati ya wale 1293 ambao waliomba shule hiyo kama chaguo lao la kwanza. Shule ya Masaka Secondary School imezingatia ufaulu wa alama kuanzia 9 na kushuka kwa wavulana, huku wasichana wakipewa hadi alama 12. Shule hiyo imepewa wanafunzi 800. Shule ya Immaculate Heart Nyakibale wilayani Rukunjiri imewapa nafasi za masomo wanafunzi wote waliopata alama 6 kwenye mitihani ya darasa la 7. Mwenyekiti wa kamati inayoongoza zoezi hilo, Dr. Jane Egau, anahimiza walimu kuwachagua wanafunzi ambao hawapo kwenye orodha ila wamepata alama zinazohitajika. 6 to 7. It means that those who gave us first choice, they didn't perform very well compared to the performance of last year, where our aggregate, the intake was 6. Have not been successful to enter Nabisunsa. We are sold to other schools, and we are going to write lists, and those members of other schools are going to sign against them, such that they own them, so that they are not left floating. So there is a drastic change. I think this year, the students were able to get quite a number of first grades, and with the element of quality assurance, I think that's why the ministry has been able to reduce a bit by 1 aggregate for the girls to have the 12, and reduce a bit for the boys by 9. And I think at an average of 120 learners admitted per school, we think that this translates to about 515,160 learners. And this is about 80% of the students that have qualified to be admitted into Senior 1. These schools here declare a very small capacity. Somebody tells you I need 100 students. When the returns come back, it is 500 students, it's 400 students. I think it is not fair at all. It distorts our planning, because these figures help us even to plan for capitation grants and all other things for those institutions. So when you do that and you come back complaining, we don't have this, we don't have this, it is because of this unstructured intake that we are having. I want to request that we stick to what is policy and we move on. You have permission to replace if the selected candidates do not report. Education and Sports takes the placement exercise very seriously. It is only by carrying out this exercise with integrity that we shall dispel the public's concerns about fairness and merit in our education system. As you know, many out there are complaining. They even don't see the relevance of this exercise because they think we are not fair the way we carry it out. Luteni Kanali Alan Kitanda, ambaye ni makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi katika chama cha ushirika wa akiba na mikopo cha Savings and Credit Cooperative Organization SACCOS cha Wazalendo SACCOS, amesisitiza kuhusu jukumu muhimu la kusimamia ukuaji wa vyama vya ushirika. Na aliyesema hayo akiongea wakati wa utoaji mafunzo wilaya ya Iganga wakati wa sherehe za mara ya 43 za siku ya tarehe 6 ili kupanua harakati za vyama vya SACCOS nchini.
Vilevile Luten Kitanda aligusia kuhusu umuhimu wa viongozi kuwa na uwezo wa kufikiria kimkakati kwa sababu vyama vya SACCO hutegemea mwongozo wao, huku Bi Gabula Mili, mwenyekiti wa chama cha ushirika cha wanawake wajasiriamali, akisifu uandalizi wa mafunzo hayo ambayo yamegusia mada kuu mbalimbali, na akashauri kwamba mafunzo hayo yaendelee kutolewa. Is that the SACCO movement is one of those tested financial solutions that we may embrace as a nation to get us to another level. Because the cooperative movement is an all-embracing philosophy. So if our people embrace the SACCO movement, which is even emphasized within the national agenda, then we hope people will be able to improve on their financial status. So that is the message that we are sharing with our members, and we are getting interesting feedback from them, and they are really appreciating. Chairperson wa Women Entrepreneurs SACCO, Iganga Municipality Council, or other constituency, Iganga District. Olwaleero tubalina omusomo gwa wazalendo bubaire mulungi ino nga gutugemaku. Lwaki gutugemye kubana abaide mu kintu kya SACCO kukisako gye tulimu. Batusomesa ebintu bingi, how they started their wazalendo mu ngeri entono, aye buti bakuze balina billions and billions of money. Nga bali tukubiriza twena tukole ino tufune sente nga ibene tulina independence yaife nga twamala ilo okola registration nga tusavinga. Na kamishna msaidizi wa masuala ya siasa katika jeshi la UPDF Kanali OK Rukogota anaendeleza juhudi za kuwahamasisha watu wa mkoa wa Busoga kuhusu uzalendo, kuipenda nchi yao kuelekea kilele cha maadhimisho ya miaka 43 ya tarehe 6 Februari, siku ambayo vita vya kulikomboa taifa vilianza mwaka 1981 baada ya jeshi la NRA ambalo ni UPDF sasa lilivamia kambi ya Kabamba. Maadhimisho haya yatafanyika mkoani Busoga Jumanne ijayo. Consolidating national unity. How can our country be full of patriots if we are divided, if we have cliques, each fighting the other, if the other group is pulling the legs of the other? So, the consolidation of national unity is an end state, is a byproduct that we can get if we emphasize patriotism. I'm Colonel OK Rukogota, and I'm Deputy Chief Political Commissar of the UPDF. I've been doing the rounds, seeing the several activities of our UPDF forces, senior officers, general officers, all teaming up together and working with the communities as part of the Defense Forces week activities and the celebration of Tarehe Sita, which is the birthday of our mighty UPDF. And Na wanaharakati wa mazingira na wanyamapori wamearifu kwamba wataunga mkono agizo la Rais Museveni la kuyalinda maeneo oevu, na vilevile wamearifu kuhusu mpango wao wa kuanza hamasa juu ya ufadhili ili kutunza bustani zenye asili na kigeni, botanical gardens, na kwa ushirikiano na serikali na vilevile wadhamini ambao ni Umoja Conservation Trust.
tupate kujua namna ambavyo soko la fedha lilivyosimama siku ya leo. Ebisera by'okuzaayo abaana mu masomero tebiteekwa kukaluubiriza n'akatono. Eno kusimba nnyiriri mpanvu kano kalipagano ka bidduka. Simanya kuzunga na banka siripsi. Kati osobola okusasula school fees z'omwana wo ate n'okola n'ebirala ntoko ku ssimu ye ey'omu ngalo. Ekikola kyangu nnyo. Nyiga bunyizi *185*8 ogoberera ebikulagiriddwa oba okozese app ya MTN Momo. Ate kati okola ki olwaleero? MTN Mobile Money Uganda Limited erunganisibwa banka enkulu ya Uganda. Nyati Motion Pictures brings you Tuko Pamoja, Bunyoro Kitara segment. Come and learn about the glorious Kitara Empire. Bunyoro would have simply created an East African community that we are looking for today. The rulers of Bunyoro are actually Luos. When the Bachwez weekend Lana war disappeared, that we see the emergence of all these other kingdoms that were under Bunyoro Kingdom. That's Buganda, Bunyoro, Karagwe, Rwanda, Burundi, Nkore. We are similar people, and genetically we are even the same people. Use that word pamoja. Premiering on 3rd February 2024 at the National Theatre from 3 p.m. to 8 p.m. To get a ticket, call 0778 787 660. Tuko Pamoja? Proudly supported by UBC, the National Theatre, Ndere Center, Ham Cinemax, Makerere University, and the Ministry of Gender, Labor and Social Development. Tuko Pamoja. How to use the EIPP. Welcome to the Electronic Investors and Protection Portal, your guide to seamless investment processes in Uganda. Step 1. Navigate the portal. Start by searching Protection statehouseinvest.go.ug. On Google, use the menu bar for various tasks. Step 2. Submitting a complaint. To lodge a complaint, find the answers to the common questions under the FAQs link. Step 6. Seeking information. For investment cycle guidance, hover over Resources, click Resources Center and explore. Step 7. Exploring services. Hover over Services for stakeholder offerings like business registration. Step 8. Tracking progress. To track submissions, click Report, select Track Inquiry or Complaint. Enter your reference number and check your email for updates. Need more help? Call +256 326 100 630 or email info@statehouseinvest.go.ug. Karibu tena, na katika habari ya mwisho tulionayo kwa siku ya leo ni kwamba kufuatia ziara ya ukaguzi wa barabara iliyofanywa na waziri wa nchi wa elimu ya juu Dr. John Chrysostom Muyingo eneo la Bamunanika Luwero, ahadi aliyotoa kwa wakazi wa eneo hilo imeanza kutimia. Akiwa kwenye ziara hiyo, waziri Muyingo aliwaahidi ukarabati na ujenzi wa barabara katika eneo hilo, na alisema kwamba ungetimizwa. Serikali kupitia mamlaka ya ujenzi wa barabara UNRA imekuwa ikiwaomba watu katika jamii mbalimbali za Bamunanika kuendelea kuvuta subira, huku serikali ikifanya juhudi za kuwajengea barabara nzuri hasa maeneo ya vijijini. Hivi leo kazi za ujenzi wa barabara hizo zimezinduliwa kwenye mji wa Chichusa wilayani humo kwa ajili
ya ujenzi na ukarabati wa barabara eneo hilo. Watu wa Chichusa wamefurahia uzinduzi huo kwani walikuwa wamechoshwa na barabara zisizopitika. Hafla ya uzinduzi huo iliongozwa na msaidizi binafsi wa waziri Dr. JC Muingo wa Bamunanika Abdul Karim Waswa, akiwa ameambatana na maafisa wengine kutoka mamlaka ya ujenzi wa barabara UNRA na Canaan Contractors miongoni mwa wengine. Ujenzi wa barabara utaenezwa katika vijiji vingine vya wilaya ya Luwero. Maji wa UBC TV sina la kuongeza, ila nasema shukran sana kwa kuwa nasi katika taarifa hii ya habari. UBC, inspiring Uganda.